about escalating political crisis and violence across the nation. In this challenging time, we call on the leaders and the stakeholders to prioritize dialogue, peace, and the well-being of all South Sudanese. We urge our President Salva Kiir Mayardit and the first Vice President Riek Machar to engage in direct dialogue as a confidence-building measure and to find peaceful solution to the current challenges. We appreciate the EU mission and the Troika countries for their willingness to facilitate the engagement and to encourage the leaders to accept this offer or to consider our homegrown solution from the church in the interest of national stability. We call for an immediate de-escalation of tension, including the cessation of hostilities and aerial bombardment in affected areas. We appeal to all parties to ensure protection of civilians and adherence to the international humanitarian law. We strongly condemn hate speech and inflammatory statements on the social media platforms that fuel division and undermine national unity. In this regard, we urge all leaders, communities, and citizens to foster a culture of respect and collective and constructive dialogue. Furthermore, we call on the government to take concrete steps to stabilize the economy through responsible policies and policies that prioritize the people's well-being as economic crises continue to place immense hardship on our citizens. In light of the current situation, we urge the East African community, the IGAD and the African Union to actively engage in effort to de-escalate tension and support South Sudan in finding sustainable solution. Regional stability is an interconnected and collective action is essential in preserving peace and security. We, the Council of Evangelical Churches of South Sudan, reaffirm our prayers and commitment to peace and reconciliation, and we stand ready to support all efforts that foster unity and healing. We call on South Sudanese leaders and citizens alike to work together toward a peaceful and prosperous South Sudan. واحنا سمعنا هناك من الرئيس مجلس الكنائس الإنجيلية الأسقف بولدينغ جشوا، وهو طبعا بيتكلم نيابة عن مجلس الكنائس الإنجيلية في جنوب السودان اللي بيدعو من أجل حوار عاجل ومصالحة وطنية في البلاد. طبعا في مؤتمر صحفي اللي هم عملوه امبارح في جوبا، المجلس أعرب عن قلقه إزاء ما وصفوه بتصاعد الأزمة السياسية في البلاد، وهم قالوا إنه من المهم إنه الأطراف يدوا الأولوية للحوار والسلام ورفاهية بتاع المواطنين، وبيدعوا دين برضو إلى حماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان. وهم كمان ناشدوا رجال الدين، القادة، المواطنين والمجتمع لتعزيز ثقافة الحوار. هل أنت متفق مع الخطوة بتاعهم ده إنه الكنائس يقدر يقوموا بعملية بتاع الوساطة في الحوار بين القادة من أجل السلام والمصالحة في البلاد؟ وهل بتعتقد إنه القادة هم قاعدين يسمعوا لرسائل بتاع رجال الدين في البلاد؟ اتصل علينا على 11-222-986-986 بعد الفاصل. Ready to give your engine the best care it deserves? Introducing Tropic's fully synthetic petrol engine oil. Engineered for peak performance, it provides superior protection against wear and tear, ensuring your engine runs smoother and lasts longer. For diesel engine drivers, meet Ultra Oil Platinum Engine Oil. This premium oil designed to enhance fuel efficiency and reduce emissions, giving your engine the power it needs to tackle any challenges on the road. To
oil, one promise of hassle-free reliability. Visit your nearest Hass petrol station today and experience the power of Tropics and Atro oil, because what goes to your engine matters. Hass Petroleum, servicing new frontiers. نتاكم في جنوب السودان. This is the Dawn Show on iRadio. Wake up, get information, get education, get everything that you need on iRadio. مرحبا بك مرة ثانية. دلوقتي اللي نرفع فيه المكالمات iRadio. السلام عليكم. عليكم السلام. مع تعبان من روك سيتي. معنا منو؟ مع تعبان من روك سيتي. معلش صوتك ما واضح، ارجع ثاني واتصل علينا. iRadio. إمانويل جوزيف أكيلي. نعم. سليمان من هيكراوي. تفضل. طبعا أكيلي إحنا النداء بتاعنا واحد. كان كنيسة ولا مواطنين، نداء بتاعنا إنت سميت بدأ من الاستقلال بتاعكم امبارح. كل مواطنين بيطالب بسلام في البلد، بيطالب باستقرار في البلد بما فيه كنيسة. طبعا كنيسة ده لناس بيتكلم مباشر مع ربنا. أبقى صلواتهم أنا متأكد يعني ربنا بيقدر بيسمع. فأمبارح ما بعد كان في لقاء برئيس الجمهورية بما فيه أميو، فكان يعني ميتنج كان بناه، عشان كده يعني رئيس كان تمنى. فمشكلة بتاعنا هنا implementation يا أكيله. يعني إذا تلقى كده بتاعنا دائما بيتكلم في حاجة وهم بمشي في طريق تاني. يعني أسا أمباري رئيس أكد لنا بأنه بلد ما بهرجة ثانية شنو بالسلام، لكن إحنا ما عارفين حال كلام اللي يقولوا ده حقيقة ولا ما حقيقة. لو حقيقة كلية يسهر لنا على أرض الواقع. لأنه شو فيها كده أنت عارف أنما كلنا جنوبيين، الناس اللي قاعدين يموتوا في ناصر الفيامبيو حتى في جوبا لوين ده ما كلنا جنوبيين. هل في أجانب فوق؟ ما في. وليه كاد بتاعنا النادلو من أجل بتاعنا هم ياتاني بيجي بقلب لنا وبيقتلنا ليه؟ ده السؤال اللي احنا دائما قاعدين الناس النفوس بتاعنا. هل جمال فات في جابه كان عندهم رؤيه زي فيجن كان فيه ولا ما في؟ كان عندهم رؤيه وفيجن وهم فات في جابه من اجل بتاعنا كده ما قتلوا لنا كمواطنين لانه هم كان قتلوا لنا كل يوم بيجي بحكي منه. ده السؤال اللي احنا دائما قاعدين الناس النفوس بتاعنا. all in all انا بتافق مع كاده بتاعنا الرهين. حتى انا بتطالب برضه المجلس الاسلامي كده يدخل فيه، لانه كان كذا بتاع كنائس ذاك اللي فوق انا متاكد من باقي باسمه، لانه في البكر قولوا في كنيسه وما شاء الله قولوا في كنيسه رد ما شربوا قولوا في كنيسه. معناه كذا بتاع كنائس انه بحق عشان بيمشي بيقابلهم وبيكلمهم عشان يجيب سلام وين في جنوب السودان، لانه احنا خلاص طبعا بقى من جنوب دورات يا حزب بتاعنا. شكرا لك سليمان. iRadio. Hello, Emmanuel. نعم ماما ماريا. Hi. Ita Emmanuel. Nasa da wasu lumun ma ba su makaranta nasu kubarta nina ta kenisa la'anu kan nasu da kanu mun gasu da man prosper amul naman raka habis kurain to mun Emmanuel kan na mini jaman dan nagal kala ma ta iya haje kan Sudan lakin durde umun kala gube robuna umun kalima sakala ma robuna umun kalima sakala ma robuna kaluma lagin durde kaluma nasu makalam kana isde kaluma na da apa ya min robuna woman ko lukuturuk ba pata kelina be asia min rura woman kullu itinin nas ubarali woman itinin alu sul bakar oriang masambe keli ena to mun be kun abia keli gal ba to mun kun ye tele gal be se bay durde na mader tani woman ga alis kalam kuluma nasu makalam ta robuna kul woman jatu ga gara bible ya imane woman jatu ga kenisa yala sunia be kutu gel ba to mun gowi aluman mader asu makalam ta iya zol kul zol de jamini wen la gadi hini fi junub ta fi torap ta junub Sudan de woman kan kali kutu kato ade machine le woman kullu junubin kali man arko kalam de gal kalamale na jara to gode kata yal kali na sibu de haja alana de numan durde ko luman laji masuma kalam robuna ay ko luman nade afiya min robuna ko luman jibu salama giga fi junub Sudan kalam iyal bes ko luman bes sibu kalam iyal sukerinde وناس حملانين وناس على الجرادة يالجا. شكرا.
اورايت، رسالة قوية برضو جاية من ماما ماريا هناك على راديو. نعم، أنا منو؟ اتصل علينا تاني على الأرقام بتاعنا، نواصل ونرفع المكالمات في إنه رجال الدين قدموا إنه يعملوا الوساطة في الحوار. آي راديو. لا يس، آي راديو. نعم، أنا منو؟ صباح الخير، معك وأنا من الأوروبا. نعم، تفضل واني. تحية لك في سيدي وتحية لمستمعين، تحية خاصة لأمة أيوة لحبوبة أيوة مع منارس. المعنى بجد يعني معقول بالمنطق كده فوق بنفسه هو جاء ورخا عليكم وباس الأرجل بتاعهم هما ما أخاف هنا، جاء لي جوا هنا، جاء براكم هنا في جوا هنا. حال نازل سيقول لهم حجر ما في نهاية أكيد بيتلين. وأنا قاعد أشوف إنه يا إمام البلد ده ما في بلد بطال بجد، لأنه الوضع هنا فوق ده الله يعلم. لأنه بالعكس يعني حسوا مبارك زي ما سليمان قالوا إنه رجال الدين مبارك كان قبل الرئيس صمم إنه ما بيرجع هنا، لكن يا هو بين ليله ودواها إنه يتخذوا النائب الحق الأول إنه خطوة أن تعرف، لأنه حاجة يعني في المواقف البيئات الدبلوماسية كلها. وإنت في إنديكيشن إنه مثلا لو في حاجة مثلا إنه البلد ده ما بيمشي كويس، سفارة تا النرويج مبارك على إنه هيشتغل في كينيا، ألمانيا برضه كذلك، US أول ناس الأوائل إنه قال إنه البلد ده ما مستقر. ده إنديكيشن إنه البلد ما ماشي كويس. يا إيمانويل البلد ده ما بلد بتاعنا كلنا. لو في حاجة الناس تقدر يحلوا، لأنه بيجي ذات متأسفين، لأنه تعرف الإنسان بيندم، لأنه زمان الريفرندم ناس كان فرحانين إنه الجنوبيين يكون يعني مواطنين درجة أولى، لكن بالعكس لو سألت أزول في دمير ذاته يعني أنا ما أعرفه بيقول شنو. ودائما أنا عندي خلاصة إنه في حاجة دائما أنا قلنا نقول إنه دائما حاجات التنين مرات يعني زول مرات يعني تعرف الزول لما يكون عنده مشكلة ناديه وريه إنه أخويا عندي مشكلة كده حلو له طوالي، لأنه حاجاتنا في ريفيليون وشنو ده بكون في انجاستيس، لأنه أحيانا في حاجات ما بيعملوا له زول كويس، وزول الإنسان كان ابن آدم ممكن بيزعل، زول لو زعلان تربية ده بيشيلكم تقولوا يناقشوا الموضوع بتاعكم. وأنا شايف إنه مثلا لا قدر الله لو حصل حاجة بكون أكبر من السنين الفات، لأنه بجد يعني جوا يمين ده ما كويس. أنا برأيي إنه هم مفترض بجد لو هم ناس الدينيين صحيح، لأنه مرات يعني زول بيقول أنا مولود في أسرة مسيحية، أنا بكون مسيحي بس لأنا مسيحي وأمي مسيحي، لكن لو بجتهم بناس بيوم بربنا إنه ناس ربنا بيجتهم إرادة ربنا أقوى من إرادة ربنا أقوى من إرادة الشلا. صول الحاجة هم خاطرين خليه ينتهي بس يعني ربنا يخليه يتدخل. فالسلام عليكم يا رايت. عليكم السلام، شكرا لمشاركتك برضو معنا. راديو صباح النور. جورج أركان من واو. نعم جورج تفضل. في حاجة نانو دايرين نانو في جنوب السودان ولا سيدنا نحن نسلو من قادات بتاعنا بيانو كانوا ما كده اسم الصوت بتاع كل زول في جنوب السودان هم يتفقوا على الطريقة لهم بيجيبوا ناس بتاعهم وبيربوا ناس بتاعهم. المواطن ما قصر من السياسيين بتاعنا من الحكومة بتاعت جنوب السودان، ناس كنا ما قصروا، التقى ما قصر ندى ناس بيننا لكادي بس كورينهم يعني ركعتين هذي بس كورينهم هذا بتاع جنوب السودان. سو حاجة نانو دايرين قالوا ما تشوف معنا بتاع جنوب السودان، نشوف معنا بتاع السودان بتاع جنوب السودان ذاته بنفسه والناس بتاع جنوب السودان. طبعا الناس بتاعها مات بسبب 21 سنة أنا عملناش يعني نشيل البلد بتاعنا. العالم حتى بترفرف في جنوب السودان عشان الدم بتاع 21 سنة الناس ماتوا فوق الدكتور بتاعنا دكتور منقرع مات. فنعم كل زول مواطن انتوا قاعدين تشوفوا كل يوم المواطنين قاعدين يتكلم، الناس قناص قاعدين يتكلم، رجال الديان قاعدين يتكلموا، النساوين، الناس المعروفين، السكر كلهم ولهم. لكن كلنا بكلماتنا نحن ما بنعيا، لكن نحن بنسيب كلنا لربنا ديانو، ربنا ينزل الروح القدس في قلبهم عشان هم يصدروا نسمع كلام بتاع ربنا، كلام بتاع مواطنين تمام، كلام بتاع الجيران بتاع الدولة اللي قاعد يجون بيانو انتوا تقعدوا تحل المشكلة بتاعكم. الناس بيكونوا مجاهدين لكاد 200 وناس تعب
اذا لغايه درجه بيانو مرتبات ذاته ما في حتى لو مرتبات كانوا داري شغل بتاعنا ده ينمي يكونوا فوق شوارع يكونوا فوق كهرباء يكونوا في بيوت بنية تكيه كويس ناس يعيش بطريقه كويس سو ده حاجه نانو دارين كمواطنين بس ما دارين حاجه ثانيه شكرا. alright شكرا لمشاركتك جورج من واو راديو. هلو راديو. الو نعم انت كويس؟ معنا منو متصل من وين؟ معك ايمانويل ج. نعم تفضل. اكيل انا بقول قال نينا متاسفين في جنوب السودان جاب في جنينا يقول لك ولا اي راديو يوم نينا بيتكلموا عن السلام تليفون في البلد انا بيتكلموا عن ناس في جنوب السودان تليفون في سلام على الحقيقه دي حاجه نينا بيتكلموا اليوم في اي راديو لكن كان نينا باسمع بقى مساجد قدام معناته لكن leaders كان ما بسمع كلام كان أجمع في كوريا. وثانيا يعني إذا هم بيصيروا كنيسة ده حاجة صحيح. لما نجول في الدين يكلموا معناته هم ما بسمع. هم كمان ما بسمع دين أجمع في كوريا في كان. على حسب قومه بيبقى حد ثاني براو. سيكون بيبقى نوع ثاني براو. يعني سجل الحيوانات اللي بيدوقوا بقى صعب لا بيكونوا بقى جيش في دولة ثانية يجيبوه في جنوب السودان ده معناته بإعلان حرب تكاين سو نينا ما بقى أنا نجي كوري لا ديتين أنا نجي كوري الانترناشونال كوميونيتي African Union وبجاب جي إيسا كيركا يونيون بجاب جي ده نزل وين عن جوني السودان لازم يجينا يكون في تاب هل جوني السودان دي تابي لعالم ولا تابي لوين الكل دول الكل باين ديجا بينا ما كانت تسلو كلمة بس الموت كده بتريجا يا فانا أنا حسب بمود كلاك وأنا بمود بجيامنا بمود بعيامنا بمود أي حاجة حسب كذا ولكن هم فوق هنا قال أنا رئيس أنا نائب رئيس أنا وزير أنا فلان لكن موظفين هذا الكتاب أشاكر الكتاب كده كده ودي سلاتة أشاكر الكتاب في تاجر السودان ودي كل سلاتة أين أمهاتهم بيكوركي أين أبواتهم بيكوركي أين أخوات بتاعكم كده يدور في شاركة أين أخوانا بتاعكم ده هو يكون كويس عشان سجلني تقال يروح في هارب لكن جكيو وانا هنا ما في أبو في أسرة بتاعتي ده كله تابل كله بيرجع في بيت بتاعكم يوم ده عليك جدي فاده هو مرتاح في بيته يالو ما فيني يالو جاتو في أمريكا ما فيني لكن أسرة بتاعك الفيني إنت جات كيري نفر وين أسرة بتاعك فيني كلنا ودي سلافات كلنا كده خلينا ذكي الله والسلام وشكرا لكم. Alright, شكرا لمشاركتك منا. Augustine Luis wrote on our Facebook, if the government has failed to if the government has failed, I don't think the church can manage to bring peace in this country. We saw Pope Francis, the head of the Catholic Church, came to South Sudan, but the leaders are doing their own. It's unfortunate to see the leaders of this country. That's or the comment of Augustine on our Facebook. This is iRadio, your eye on South Sudan. Now let's move to the next item, where the police have confirmed that calm has returned to Rajaf and Rambur police training centers following yesterday's clashes between unified forces of the SSPDF and also the SPLA-IO, with no casualties reported. Now, speaking to iRadio on Wednesday, Major Leith Wilson, the police deputy spokesperson, explained that tensions between the unified forces stationed at the Rajaf and Rambur police training centers escalated following the Nasser incident. She also clarified that the forces at these
these two locations in Juba included both national police from the government and the SPLA-IO forces. Now, the deputy police spokesperson added that the division among the forces led to a breakdown in order, with the situation intensifying around 6 p.m. when the forces began shooting randomly into the air at the Rajaf Training Center. She explained more in Arabic to my colleague Michael Daniel. احنا كلنا عارفين انه في الايام الماضيه كان في تفلتات امنيه في مدينه الناصر كويس، ونتيجه للاحداث الحادثه دي كان في مجموعه من القوات الجات نتيجه لاتفاقيه السلام المنشطه. القوات دي كانت قاعده وين؟ في معسكر بتاعت الرجاف ومعسكر بتاعت رامبور كويس. القوات دي نتيجه للاحداث اللي كانت حاصله هم كانوا ما في الوضع مثلا انه بخليهم يكونوا وضع بتاعت الوفق مع القوات الاخرى، فهم قاموا عزلوا نفسهم وقعدوا برام. فامبارح زي الساعه 5 او الساعه 6 بمساء هم بدوا يشوتوا طلقات ناريه عشوائيه في المعسكر بتاعت الرجاف، ومنها هم انسحبوا. جزء مشى معسكر بتاعت اليونميس وجزء مشى في الاحياء الطرفيه كويس. فقبل الصباح المفتش العام للشرطه بتاعت جنوب السودان مشى زار المنطقه، ونحن بنؤكد بانه ما في ارواح او ما في خسائر في الارواح. فمنه قاموا يعني تقابل مع الزول المسؤول عن المحميه بتاعت الرجاف، هم اطلعوا على الاحوال واكد لهم بانه الوضع تحت الامن والامن مستتب. فحاليا نحن بنقول للمواطن الموجود في الرجاف او في المناطق الاخرى حول الاطراف بتاعت الجوبه بانه الوضع الامني حسب احوالنا ما في حاجه بخاف عليها، لان القوات بتاعت الشرطه في استعداد 100%. ده واحد. اثنين، انا برضو دار اقول للمواطن بانه انت ما تشيل المعلومه من اي مصدر غير موثوق، لانه في تضارب في المعلومات ايامات ده. فانت حاول تشوف من المصدر الموثوق مثلا زي الروادي الموثوقه بها او في التلفزيون او في الجرايد او الصحف الموثوقه منها، لكن اي كلام انت تشوفه في السوشيال ميديا وتقول انه ده الحاصل. فلحد الان نشكر ربنا انه الوضع تحت السيطره. هل القوات رجعت للمركز ولا لسه ما متواجده؟ والسبب شنو اللي ادى اطلاق النار؟ هل كان في سبب معين ادى انه يحصل اطلاق نار؟ طبعا ما في سبب معين كده، لكن اللي هم حسب الوضع او الناس الموجودين في الرجاف هناك او بيقولوا بانه الناس من ما سمعوا في احداث بتاعت الناصر، فانه بيقولوا كان ما في وفاق او هم ما في يعني ما بيتساغوا للاوامر والتعليمات بتاعت التعليميه اللي كانوا موجوده هنا. فالحاجه دي السبب الرئيسي انه ادى الى الحاجات دي او التفلتات. دي كانت ليثا ويلسون جون نائبة الناطق باسم شرطة جنوب السودان بتتكلم لزميل بتاعي مايكل دانيال امبارح عن الأحداث اللي كان حصل في رامبور في قرب الصباح ومن أول امبارح، وهي شرحت إنه الأوضاع في رامبور وكمان مركز بتاع التريننج سنتر بتاع رجاف هي شرحت إنه الأوضاع تحت السيطرة. نمشي لفاصل وحنيجي نواصل. This is iRadio. When contributing to a topic on the radio, please avoid statements that may incite or promote hate. We encourage constructive points of views and criticisms that aim at providing solutions to problems facing the country. We do not want rumor-mongering or information that is regarded as hearsays. We advocate for messages of peace and unity among the people of South Sudan. This is iRadio, your eye on South Sudan. Good morning, it's iRadio. ونمشي للفقرة الأخير ونسمع من ناطق بتاع منظمة مجتمع مدني اللي هو إدموني كاني قدم رسالة بتاعه للقادة وخاصة رئيس الجمهورية سلفا كير والنائب الأول الدكتور رياك مشار. نسمع رسالة يكاني بيقول شنو في الأوضاع الراهنة في البلاد. I would like to take this opportunity with respect. First, begin with appreciation to His Excellency President Salva Kiir Mayardit for meeting our Christian faith leaders yesterday, and through the meeting he assured the country and our religious leaders that he will never allow the country to return to war.
Similar appreciation goes to His Excellency First Vice President Dr. Riek Machar for meeting the same faith-based leaders from Christian faith yesterday also, and assuring the country that he is ready for dialogue, for this escalation of the ongoing violence. Our leaders, we appreciate you for that. We clap our hands. We salute you for that. But yesterday night, we are shocked. We are disturbed when we see a negative development that counter the promises, the commitments, and the declaration made before our Christian faith leaders. And these promises, these declarations were made by Christian leaders to their fellow top Christian leaders in the country, Cardinal of the Catholic Church, Primate of the Anglican Church, and all these were published for the public interest. And the public yesterday evening, after seeing the results of those meetings in the media outlets, was so happy, was so praisive. But yesterday night, all wrote a letter to our leaders to commit themselves for a direct dialogue, to a non-violent approach in resolving their differences. But it seems that we have some individuals who actually are interested in seeing this country being in violence, who actually are interested in undermining the position of our leaders like His Excellency President, His Excellency First Vice President, by triggering actions that should lead the country to frictions. Your Excellency President Salva Kiir Mayardit, the country is under your leadership. We have a high respect for you. We know your history. When moments of where citizens are at high level of panic and worry, you normally tell citizens, I am your leader and I will work for your best interest, which is normally peace and stability. Your Excellency President, remember how you rescued the country prior to the referendum by holding South-South dialogue, where majority of people around you oppose it, but through your wisdom, you are able to impose it, and it has resulted us today having our own independent country. Your Excellency President, we are appealing to you with tears in our eyes, with painful heart, that we are in now fearing the country elapsing to violence, with the wounds and with the pain that our citizens who have already witnessed the renewal of the violence in their bodies. Your Excellency, with all that, we are appealing to you. We need to see a de-escalation of this particular latest political development across the country, which is making citizens panicking, business community panicking, which is making some citizens questioning, do this country really have leaders that love peace? Your Excellency President, our hands were raising it up and kneeling on our knees and urging you, this particular moment need to be de-escalated. We believe you have the wisdom for making peace and stability. We are aware that in any political situations, political leaders will have discontented position, but maturity and discipline normally inform political leaders to resolve their crisis through using dialogue. Your Excellency President, we appreciate you, we congratulate you. We wish that today, under your leadership, the country will witness a U-turn where dialogue will be embraced, cessation of hostility will be witnessed, and the citizen will stand up and say, yes, we have our leaders who have listened to our voices. Your Excellency President, the promises made before our religious leaders. Your Excellency First Vice President, the promises made before our religious leaders, whom are Christian, and both of you are Christian, and with Christian faith, that there is no faith where one speaks a statement and does not translate the statement to action, or one does not walk the talk of Christianity. That is not a right faith. Your Excellency President, Your Excellency First Vice President, we need you to walk the talk that you have promised the country before our religious leaders, which is dialogue, non-violence, and keeping the country consolidate peace and stability. We are appealing to you that as a South Sudanese who are common, who will one day pay any price that is painful if you disagree
right now, or if you tend to wage a violence as a way of resolving your differences, it is us, the common citizen, who are amplifying our voices, who are appealing to you, are going to pay the painful price. So please, our leaders, with due respect and honor, with all the congratulations and the appreciations we have, make decisions of U-turn that can de-escalate the ongoing violence. And we are appealing to you that have a dialogue, one-to-one, as leaders of the party signatory to our access, and let the dialogue focus on unification of the forces and ensuring that cessation of hostility is declared, and ensuring the damages that were caused against the spirit and the letter of our access are immediately repaired. Our leaders, we are appealing to you. We are waiting for your decisions today, not tomorrow. And if it is possible, during midday, a U-turn decisions will be made that can make us jubilate and raise our hands and sing the songs of our national anthem and say, thanks God. We have leaders that care for peace and stability as our common interest as citizens. It's the break of a new dawn, and this is the dawn on iRadio. هذا كان إدمون يكاني مدير التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع للتقدم، اللي هو بيقدم رسالة بتاعه للقادة في الرسالة اللي هو رسله لآيريديو في صباح اليوم. ده الوقت اللي نرفع فيه بعض من المكالمات. عندنا 12 دقيقة لرأس الساعة. اتصل علينا على الأرقام بتاعنا وقدم رسالة أو تعليق بتاعك. آيريديو. الو مرحبا. نعم. معك فرانكو. تفضل فرانكو. نعم، انا بتفق مع الكلام اللي قاله عبد الجلال، وهذا كلام منطقي وكلام حقيقي وواقعي. المشكله الخلاصه بتاع انه القاده بتاعنا طبعا انهم كلامين. في الاعلام بيقولوا نحن مع السلام، نحن ما بنرجع البلد للحرب، لكن في نواياهم انهم الحرب. ده المشكله كبيره. يعني هم انه يعمل كلام بيقابلوا يعمل تضليل في الاعلام، ولكن في دواخلهم هم بيدخلوا الناس في الحرب. وزي ما قال الاخ اللي كان اتصل قبل في موجودتي في ديلك، انا بتفق معهم. البلد ده ما حتتقدم يمشي قدام ما عاد الوزراء ديل القدام الزارين في الحكومه ديل هم المضللين، هم اللي بيرموا البلد للحرب. لو ما شالوهم برا في البلد ده، البلد ده ما حتمشي قدام اطلاقا. شكرا جزيلا. اورايت، شكرا لك فرانكو، رسالتك واصلة راديو. نعم، رجع ثاني واتصل علينا على 11-222-986-986 راديو. Good morning. Yes, good morning. This is David Mugo from Welcome, David. Emmanuel, when we talk about these issues that Edmond Yakane was talking about, plus the church-based group, and even those who were crying, the message is only one, that we need peace in the country. Without peace in South Sudan, this country will not be stable, and the citizen will not even know the importance of the independence. Our request to our leaders is, please believe in religious group, because God is the one who created everybody in the world. And should you not attempt to believe in the people of God, and then whom do you think should you believe in? So our request is them that give peace a chance, so that you will be our leaders and will be your people whom you are leading. So without peace, even you will not be respected by the world, because a country with peace, this is where there is development, this is where you will be known, even you are a good leader and what you are doing in the country. But if people are keeping running away, killing people, doing what, even your leadership style will not be known by the world. So you cannot be believing in different things and you don't believe into your people and even the God who created people. Right. So our request to them is, leave everything, forgive each other, give peace a chance, and give election a chance, so that you will know even how loved you are by your people. Without this, that does mean you remain in power by force, and the people in the country are not comfortable and interested in you. Thank you. All right, thank you, David Magog from Wow Radio. Yes, revert back to us on the same line, 0911-986-986 or 22986-986. Radio. Hello, good morning. Yes, good morning. This is me, Joseph. Welcome, Joseph from Muniki. My brother, I appreciate the voice of the church leaders and also activists in Morekane.
not listen on them, but they try their best. And what we are doing it is the same thing. We are crying for them. If they listen on us, they have to change this situation. It is not to change tomorrow. They have to start right now to release the statement that they are not enemies of peace. But I myself, I could say the most enemies of peace are themselves. Because number one, if you bring in agreement, you must explain to the people, not people that to respect the agreement, because they don't know what is in that agreement. What is the meaning of that agreement? When they bring in this agreement and form the parliament, look at the parliament of the 2005. That was 126 only here in Juba, and some 90 members to Khartoum. And when they go and fight here, they form the huge parliament, huge cabinet, which means the problem is only to be in government. It is a shortcut to be in government. It is to for a rebel, and to come in with that level of peace is not peace. What we want is peace that allows South Sudanese to move within South Sudan as your own country. But this peace, we know if somebody angry, is go there near to Rajab or near to where he is west, and he declare himself as a rebel. Later on, he says that I accept peace. All these peace are not peace. Look now, when there is yesterday fighting in the and they were called belonging to the party. Look at them now in around Juba. It is unified force who did that themselves. They just look themselves as enemies. So what we want from themselves, if they are not able to bring peace, let them leave our share. It is also the share. It not belong to one person or belong to one tribe. It belongs to South Sudanese. They always remove somebody and say change is come. It must come from the top, not from down. All right. Thank you. All right. Thank you. Thank you very much. And ده رسالة برضو بيجي من جوزيف من مونيكي راديو. Hello راديو. نعم أنا منو؟ All right. يبدو إنه فقدناك في الخط. Yes, thank you all for your contributions. Let's leave it there for today. We've come to the end of the Dawn edition. Join us again tomorrow morning at the same time to get the latest on what's happening in South Sudan and beyond the borders. Up next, news in Arabic on behalf of the Dawn team. Paulina Alfei, Awan Moses, and Low Nelson Okepesa, and producer Baria Johnson. This has been Emmanuel Joseph Akile, وبنقول الرب أعطى والرب أخذ روح الفقيد والراحل Charles Wote. My name is Emmanuel Joseph Akile. Do have a good day. Today I leave you with the song Jibu Salam, or Bring Peace, coming to you from Isaka #1.